Say, I'm alive. You know, you were making more noise with blowing the horns and everything earlier. I'm alive. I'm alert. I'm awake. I'm enthusiastic. I'm enthusiastic. Hello, East Africa. Habari saizi Afrika Mashariki. I am excited. Yani hapa na furaha to be here. Kuwa hapa. I'm excited na furaha to see all of the success that you all have achieved. Kuangalia mafanikio yote ambayo mmeweza kuyapata. I've seen East Africa grow over the last few years. Nimeona Afrika Mashariki ikikua kwa miaka kadhaa iliyopita. I've seen Uganda grow. Nimeona Uganda ikikua. I've seen Kenya grow. Nimeona Kenya ikikua. And now I see Tanzania grow. Na sasa hivi nimeona Tanzania ikikua. So give yourselves a big round of applause. Nipigeni makofi ya nguvu kabisa. Let's give Austin a big round of applause. Nipige makofi. That's not a big round of applause. Come on. You know, something is going on. For those of you that don't know me, my name is Rico Broun. Naitwa Rico Broun. I'm Executive Vice President with Near Life International. Mimi Executive Vice President wa Near Life ya kimataifa. I've been with Near Life for 32 years. Nimekuwa Near Life miaka 32. I live in Houston, Texas. Naishi Houston, Texas. But I travel most of the time, traveling around many places. Na mara nyingi nimekuwa nikisafiri sehemu nyingi sana. In 32 years I have been to 56 countries that we do business in Near Life. Na katika miaka 32 nimekuwa katika nchi 56 ambazo Near Life inafanya biashara. And I go and see people just like you. Na nikienda naona watu kama nyinyi. Average people. Watu wa kawaida. Trying to achieve extraordinary results. Wakijaribu kupata matokeo ambayo sio ya kawaida. People like you. Watu kama nyinyi. With goals and dreams and desire. Malengo na ndoto na hamasa. People like you. Watu kama nyinyi. Excited about life and the possibility of being. Ambao wanafurahia maisha na uwezekano wa kuwa wanachotaka. See, we live in a world. Sasa hivi tunaishi katika dunia of continual becoming. Ambayo iko katika hali ya kukua yule mtu tunayetaka. Goals will always be out front. Malengo siku zote yatakuwa pale mbele and not behind. Na sio nyuma. Your goals should be out front. Malengo yako yanatakiwa yawe mbele. That is the only motivation that you have. Na hiyo ndio hamasa au motisha pekee yake ulionayo. What you desire. Kitu unachotaka. What you want. Kitu unachohitaji. See, in life there are 3 phases. Katika maisha kuna hatua 3. And the first phase you go through in life is called need. Hatua ya kwanza unayopitia katika maisha inaitwa hitaji. You need. Unakuwa unahitaji housing. Unahitaji nyumba. Transportation. Unahitaji usafiri. Food. Chakula. You need it. Unakuwa unahitaji. The second phase of life is called want. Hatua ya pili ni ile unataka. You no longer just need, but you start deciding what you want. Umetoka kwenye hitaji sasa umeanza kuamua kile unachotaka. I want a Toyota. Unaamua nataka Toyota. I want a 4-bedroom home. Nataka nyumba ya vyumba 4. I want to travel. Nataka kusafiri. That's the want phase. Hiyo ndio hatua ya kutaka. But the phase that I want each and every one of you to achieve. Lakini hatua ambayo nataka kila mmoja wenu ufikie. It is called just because. Inaitwa kwa sababu tu. Just because. Kwa sababu tu. Think about that. Fikiria. You do it just because. Unafanya kwa sababu tu. You want a new car, you go out shopping, you wasn't looking for a car, you didn't want a car, but you bought it, and why did you buy it? Just
Because. Unapenda gari, umetoka gari nyumbani unayo, umefika kule umeamua kununua. Na kwa nini umenunua hiyo gari? Kwa sababu tu umejisikia. You went to the airport to pick someone up and decided you were going to go somewhere for the weekend, and you didn't pack anything because you could buy it wherever you were going. Umeenda airport kumpokea mtu na umefika pale umeamua mwende weekend sehemu na ukoja beba chochote, lakini unaenda na unanunua vitu vingine kwa sababu tu. Just because. That is the phase we want each and every one of you to achieve. Hiyo ndio hatua ambayo tunataka kila mmoja wenu afikie. How many of you want to be successful? Wangapi mngependa kufanikiwa? How many of you have big goals and dreams? Wangapi mna ndoto kubwa na malengo? You know, nataka nikwambie, in Neil life, katika Neil life, you're planning. Excuse me. In Neil life, you're planning your success. Katika Neil life unapangilia mafanikio yako. See, there are so many people working every day. They're just working for a living. Kuna watu wengi sana ambao wanafanya kazi lakini wanafanya kazi kwa ajili ya kuishi. In Neil life, lakini katika Neil life, you're planning your future. Unakuwa unapangilia maisha yako ya baadaye. You see, there is a challenge to success, whether you realize that or not. There is a challenge. Lazima ugundue kuna changamoto katika mafanikio, unajua hilo au ufahamu. If there wasn't a challenge to success, then everybody would be successful. Kama kungekuwa hamna changamoto, then kila mmoja angekuwa amefanikiwa katika hili. But in Neil life, everybody can. Lakini Neil life inasema kila mmoja anaweza. Each and every one of you have an opportunity. Kila mmoja wenu ana fursa to achieve the maximum, kufikia kiwango cha juu of your potential, cha uwezo wako. See, going from average, kutoka katika hali ya kawaida, to fortune, mpaka kufikia kwenye utajiri, it's not difficult. Sio ngumu sana. It's not very difficult at all. Sio ngumu hata kidogo. It is more difficult in your mind. Ni ngumu zaidi katika akili yako than it is in reality. Kuliko katika uhalisia. You see, the challenge is that you will meet on the road to success. Changamoto ni kwamba unahitaji kuingia katika barabara ya mafanikio. You have to be willing to overcome them. Lazima uwe tayari kupambana na hizo changamoto. The discipline. Kuwa na nidhamu. The setbacks. Kukutana na hizo vitu ambavyo vinakurudisha nyuma. Each and every one of you in this room have to be willing to do the uncomfortable. Kila mmoja yuko kwenye chumba lazima ufike katika ile hali ambayo hujisikii kufanya vitu fulani until you become comfortable. Mpaka ufike ile hatua ambayo unakuwa unajisikia kufanya vile. I want to let you in on a secret. Nitawapa siri nyingine. This is a real secret. Hii ni siri kabisa. And that secret is you get out of life who you are, not what you want. Utakachopata katika maisha ni kile ambacho wewe tayari umekuwa, sio kile unachotaka. To have more, ili uwe na zaidi, you must first become more. Lazima wewe uwe zaidi kwanza. And to become more, ili wewe uwe mtu zaidi, you have to work harder on yourself than anything else. Lazima ufanyie kazi fikra zako kuliko chochote kile. It's not about the person you sponsor. Sio kuhusu mtu ambaye umemwezesha kwenye biashara. It's not about the person you want to talk to. Sio kuhusu mtu yule ambaye unataka kuongea naye. It is all about you. Ni kuhusu wewe mwenyewe. And what you are willing to do. Na kila ambacho uko tayari kufanya. Are you willing to enjoy the discipline of doing the right thing? Uko tayari kufurahia nidhamu ya kufanya kitu sahihi? You're here at Impact Summit 2024. Uko hapa kwenye mkutano Impact Summit 2024. You've heard some outstanding stories that should inspire. Umekutana na What was I talking about? Well, but I was saying something. Huh? What was I talking about? Huh? You go over there. I don't remember what I was talking about. Yeah? It's not about the person you sponsor. It is about you. And you got to go over because
And just let me know when he takes over the meeting. Niambie akianza kuchukua mkutano. So I want to share with you kwa hiyo kuna vitu nataka niwashirikishe as we close this meeting. Tunapofunga mkutano. If you have paper and pencil, please pull it out. Kama una peni na karatasi, toa. My message to you today is from average. Ujumbe wangu kwenu leo ni inasema kutoka kawaida au wastani to extraordinary. Kufikia sehemu ambayo sio ya kawaida. From average to extraordinary. Kutoka kawaida kufikia hali ambayo sio ya kawaida. That is what Neo Life will afford you the opportunity to do. Na hiyo ndio fursa unayopata katika Neo Life. To have what you want. Kukupa unachotaka. To go where you want to go. Kwenda unakotaka. To drive what you want to drive. Kuendesha kile unachotaka kuendesha. From average to extraordinary. Kutoka mtu wa kawaida kwenda mtu ambaye sio wa kawaida. And how do we start that process? Na hiyo mchakato tunauanzaje? We started with the word attitude. Tunaanza na neno mtazamo. Your attitude. Mtazamo wako. Attitude is an internal feeling. Mtazamo ni ile hali unayojisikia ndani. That is expressed outwardly. Ambayo inajitoa kwa nje. How are you feeling inside right now? Unajisikiaje ndani mwako sasa hivi? Are you feeling the hope? Unapata ile matumaini? Are you feeling the possibility? Unapata ule uwezekano? See, you are in charge of you. Lazima uelewe kwamba wewe ndio uko in charge na maisha yako. So your brain has to tell your body how to feel. Kwa hiyo ubongo wako lazima uambie mwili wako namna ya kujisikia. How to feel. How to feel. Namna ya kujisikia. Your brain has to tell your body how to feel. Kwa hiyo lazima ubongo wako uambie mwili wako namna ya kujisikia. You want to feel sad? Ukitaka kujisikia una huzuni, you want to feel angry, unataka kujisikia una hasira, you want to feel happy, au unataka kujisikia una furaha, you want to feel hopeful, au ujisikie una matumaini. Whatever your attitude is how you are feeling. Chochote mtazamo ulionao ndio jinsi unavyojisikia. Your attitude show up on your face. Je, huo mtazamo unaonekana kwenye nyuso yako? When someone look at you and you frown instead of smile, mtu kuangalia umenuna badala ya kutabasamu, that's telling them how you feel. Inawaambia jinsi ulivyo. See, you have to change your attitude to a positive mental attitude. Lazima ubadilishe mtazamo wako uendelee kwenye mtazamo chanya. You have to change your thinking to positive. Lazima ubadilishe jinsi unavyofikiri uingilie kwenye kufikiri chanya. I don't care what you say. You say, "Oh, Rico, we have an African culture, we have a US culture, we have a European culture." Sijali utakachosema, sisi tuna tamaduni ya Kiafrika au ya Kimarekani. But we also have a Neo Life culture. Lakini lazima ujue tuna tamaduni za Neo Life. We're walking around talking about good health and prosperity. Tunaongea tukiongelea kuhusu afya njema na mafanikio. Good health and prosperity. Afya njema na mafanikio. Are we truly experiencing what we are talking about? Je, unapitia kile unachoongelea? You had a panel up here talking about using the product. Unaongelea kuhusu kutumia bidhaa lakini unaonekana kama mtu anayetumia bidhaa. I was talking to someone at a leadership school and they said, "Well, Rico, I use the product." Nilikuwa kule kwenye shule ya uongozi na mtu akawa ananiambia kwamba anatumia bidhaa. They say I take 1 trillion a day. Alafu akasema mimi nakulaga kidonge kimoja cha trillion kwa siku. Hello. 1 trillion a day. Trillion kamoja kwa siku. Is that using the product? Hiyo je, ni kutumia bidhaa? Is that feeling healthier? Je, hiyo inafanya ujisikie afya bora zaidi? How are you out there telling people to use the product and you don't use it? Kwa nini uko kule nje unaambia watu watumie bidhaa wakati wewe hutumii? Every time someone see me eating breakfast and they see the nutrition that I take, they wonder if I am sick. Kila mmoja akiniona nikiwa napata breakfast na wanaangalia vile virutubisho ninavyotumia, wanajiuliza huyu anaumwa? The servers say, "Are you sick?" Wanaanza kusema unaumwa? No. Naambia hapana. My attitude towards my health, mtazamo wangu juu ya afya yangu and towards prosperity, na kuangalia mambo ya mafanikio, is very good. Ni nzuri sana. What will kill your attitude? Nini kitaua mtazamo wako? Let me give you 3 things. Ngoja niwape vitu vitatu. Friendships, urafiki au marafiki, relationships, mahusiano, they will kill your attitude. Zitaua mtazamo wako. There are a lot of negative people out there. Kuna watu wenye mitazamo hasi sana. And they don't really mean you a lot of harm, but they don't want to step up. Wanakuwa hawakusudii sana kukuumiza, lakini hawataki kujitokeza and be better, ili wawe bora zaidi. So consequently they don't want you to be better. Kwa hiyo ukiangalia kwa upande mwingine hawataki wewe ujiboreshe. Do something for me. Naomba unifanyie kitu hapa.
When you're around your friends, put the biggest smile on your face every day for 1 week. Kwa wiki moja ukiwa na marafiki zako, hebu weka lile tabasamu kubwa kabisa ulilonalo. I guarantee you some of those friends will not come back around. Nataka nikuhakikishie kuna baadhi ya marafiki zako hawatarudi tena. Because they can't understand why you are so positive. Kwa sababu watakuwa hawaelewi kwa nini huyu ana mtazamo chanya sana. Failure. Kushindwa. How long do you hold on to failure? Je, unang'ang'ania na kushikilia ile hali yako ya kushindwa kwa muda gani? When you make a mistake, it is okay. Ukikosea ni sawa. It is okay to make a mistake. Ni sawa kukosea. It's not fatal. Kwa hiyo sio kitu kibaya. Let me tell you something. Ngoja niwaambie kitu. When you make a mistake, utakapofanya kosa, it's when you grow. Ndipo unapokuwa. It's when you learn. Ndipo unapojifunza. Don't hold on to the mistakes that you've made. They are in the past. Usikae unang'ang'ania makosa ambayo ulifanya, hao yameshapita. You can't change them. Huwezi ukayabadilisha, and you can't redo them. Na huwezi ukafanya upya. You have to move on every day thinking that the next thing that you do is going to be what you want to accomplish. Lazima kila siku usonge mbele ukijua kitu unachofanya ni kile unachotaka kufanya. Here's the next thing. Kingine kinachofuata. What will have an effect on your attitude is how you see the future. Ni namna pia ambayo itasababishia mtazamo wako ukae sawa, ni namna unavyoona maisha ya baadaye. How do you see the future? Wewe maisha yako baadaye unayonaje? I mean, we have probably 3,000 people sitting here in this room. Tuna watu kama 3,000 wamekaa huko kwenye kichumba. And how do you see the future? Je, maisha ya baadaye unayaonaje? Finished? Umemaliza? She was having a conversation. I didn't want to interrupt. Yuko anaendelea na mazungumzo yake kwenye simu, sitaka kumuingilia. How do you see the future? Maisha yako baadaye unayonaje? Is it bright? Je, ni yale ya mvuto? Will you be manager, senior manager? Je, utakuwa manager au utakuwa senior manager? Executive manager, director. Executive manager au mkurugenzi? Sapphire World Team. Utakuwa Sapphire au timu ya dunia? How many of you want to be president's team? Wangapi mnataka muwe timu ya rais? Guess what? Ngoja niwaambie. Start seeing your future. Anza kuiona katika maisha yako ya mbele. Start seeing yourself as the president's team. Anza kujiona kama mtu wa timu ya rais. You see them back there. Unawaona kule nyuma. You see how they walk. Unaangalia jinsi wanavyotembea. See how they talk. Unaangalia wanavyoongea. See how they dress. Angalia wanavyovaa. Start acting like them. Anza kuwa kama wao. If you want to be something, you have to start doing it before you get there. Ukitaka kuwa kitu fulani, lazima uanze kufanya vile vitu kabla hujafika pale. Priority is point number 2. Vipaumbele ndio point namba 2. We should live by priority and not by pressure. Lazima tuishi kwa vipaumbele, sio kwa ile pressure ya maisha. Do you understand what that means? Sijui mnajua kama ninachomaanisha. We should prioritize the things that we need to do and not allow the necessity and the pressure to dictate what we're going to do. Lazima tupe vipaumbele vitu ambavyo tunataka kufanya, sio zile pressure za maisha ndio ziamue ufanye kazi yako kwa namna gani. We should prioritize qualifying before the last day of the month. Lazima uipe kipaumbele kuqualify kabla ya siku ya mwisho ya mwezi. Hello. Hello. We should prioritize qualifying before the end of the month. Lazima uipe kipaumbele kuqualify kabla siku zile za mwisho. Some of us, wengine wetu, lives under pressure. Tunaishi kwa pressure kubwa. And we wait till the last minute to see what's going to happen. Unasubiri mpaka dakika ya mwisho kuangalia nini kitatokea. And then when you miss the cutoff, alafu ukikaribia pale ulipokuwa unataka kufika, you want to blame us. Unaanza kutulaumu sisi. You want to blame your sponsor. Unaanza kulaumu wale kuonyesha biashara. Live by priority. What is a priority in this business? Ishi kwa vipaumbele. Vipaumbele katika hii biashara ni nini? Sponsoring. Cha kwanza ni kusponsor. Sponsoring is a priority. Kusponsor ndio kipaumbele namba 1. Qualifying. Kuqualify. Qualifying is a priority. Qualify ni kipaumbele. Stepping up. Kuchukua hatua inayofuata. Stepping up is a priority. Kuchukua hatua inayofuata ni kipaumbele. And you are not doing it for me. Na uifanyi kwa ajili yangu mimi. You're not doing it for me. Hauifanyi kwa ajili yangu mimi. You're not doing it for your sponsor. Hauifanyi kwa ajili ya sponsor wako. You're not doing it for your president's team. Hauifanyi kwa ajili ya mtu wako timu ya rais. If you meet those priorities, you are doing it for you.
Ukifanya hivyo vipaumbele unakuwa unajisaidia wewe mwenyewe. I think sometimes you forget that you are a business owner. Saa nyingine nadhani watu mnasahau kwamba wewe ni mmiliki wa biashara. Each and every one of you. Kila mmoja wenu. We have 3,000 business owners sitting in this room. Tunawafanya wamiliki wa biashara 3,000 wamekaa katika hiki chumba. It is your business. Ni biashara yako. And you have to be active in building your business. Lazima uwe katika ile hali ya kujenga biashara yako. You have to learn to talk about your business. Lazima ujifunze kuiongelea biashara yako. You have to learn to explain your business. Lazima ujifunze kuelezea biashara yako. You have to learn to close individuals for your business. Lazima ujifunze namna ya kufunga wale wanaokuja kusikiliza biashara yako. You can't wait on someone else to do it for you. Uwezo kumsubiri mtu kukufanyia. Priority. Vipaumbele. Don't live under pressure, live by priority. Usiishi kwa pressure, ishi kwa vipaumbele. And I guarantee you, if you live by priority, you will find things will go much smoother. Na nakwambia ukiishi kwa kuzingatia vipaumbele mambo yatakwenda kwa ulaini zaidi. Under priority, I want you to write these 3 things. Chini ya vipaumbele nataka uandike vitu vitatu. Requirements. Mahitaji. What is required of me? Nini kinahitajika kutoka kwako? Requirements. Mahitaji. What is required of me? Nini kinahitajika kutoka kwako? Return. 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 What you're going to get back. Unaenda kupata nini? Nini kitakurudia? What gives me the greatest return for my investment and my time? Ni kitu gani kitakupa faida zaidi katika uwekezaji wako? The last thing is reward. Cha pili ni kama zawadi. What gives me the greatest sense of joy? Nini kinakupa furaha zaidi? That's how you determine what your priorities are. Hivyo ndivyo unavyogundua nini vipaumbele vyako. What is required of me? Nini kinahitajika kutoka kwako? What do I need to do next? Nahitaji kufanya nini? What's going to give me the greatest return on my time and my investment? Kitu gani kitanipa faida zaidi kwa muda wangu na uwekezaji ambao unaweka? Vision. Maono. This is my last one. Vision ya mwisho. Maono. Knowing how to see. Lazima ufahamu namna ya kuona. To see clearly. Kuona vizuri zaidi. You need to see yourself clearly. Lazima ujione vizuri zaidi. In other words, you need to believe in yourself. Na ya mwisho ni kwamba lazima ujiamini. Do you believe in yourself? Je, unajiamini? Do you really believe in yourself? Unajiamini kweli? Do you know that you are made in the image of God and you're here for prosperity? Je, unajua umeumbwa kwa mfano wa Mungu na uko hapa kwa ajili ya kufanikiwa? If you know that, then you should believe in yourself. Kwa hiyo kama unafahamu hilo inabidi ujiamini. When you believe in yourself, you get confidence. Ukijiamini zaidi unapata confidence. Is sexy. Na kujiamini inavutia. Confidence is sexy. Kujiamini ni kitu kizuri sana. When you see someone with confidence, you look at them and you admire them because you know something good is happening. Ukiona mtu anayejiamini ukimwangalia unawafurahia kwa sababu unajua kuna kitu kinaendelea katika maisha yako. You know, most people carry their greatness to the graveyard. Watu wengi wanaenda makaburini na uwezo wao ule mkubwa kabisa. And in the graveyard, if we could retract those ideas and thoughts right out of the graveyard, we could make $1 million. Na kama tungechukua ile mawazo ambayo tumeenda nayo makaburini sasa hivi tungekuwa tumetengeneza utajiri mkubwa sana. They were afraid. Walikuwa na hofu. They were afraid to go after their vision. Waliogopa kufuata maono yao. Are you going to take your greatness to the graveyard with you? Je, na wewe ukuu wako utaenda nao makaburini? Are you going to cry the tears of poverty? Je, utaanza kulia machozi ya umaskini? You know what the tears of poverty are? Unajua jinsi machozi ya umaskini yalivyo? Have you ever heard the word tears of poverty? Umeshasikia kitu kinaitwa machozi ya umaskini? You're crying the tears of poverty when you make excuses for what you can't do. Utakuwa unalia machozi ya umaskini kama unatoa visingizio kwa kila ambacho huwezi kufanya. Because what you're really saying is what you say you can't do is what you're telling us is you don't want to do. Kwa sababu unachokuwa unasema kwamba kile hutaki kufanya ni kile ambacho unatuambia hutaki kukifanya. You like saying I am not smart enough. Huko unasema mimi sina akili za kutosha. I'm not good enough. Mimi sio mzuri wa kutosha. I didn't go to school. Nahitaji kwenda shule. I didn't go to university. Sikwenda chuo. You will sit around and make excuses for what you can't do. I don't know how to talk to people, Rico.
Umekaa hapo huko unaweka visingizio kwa kile ambacho huwezi kufanya. Kila sababu. Every time you make an excuse, you cry the tears of poverty, and that's where you will stay in poverty until you quit crying and try. Kila unapokaa na kuanza kutoa visingizio huko naishi machozi ya umaskini na utabaki hapo hapo. What you can't do. Ukiongelea vitu ambavyo huwezi kufanya. In this business you're going to have to make some changes. Na katika hii biashara lazima ufanye mabadiliko. Change is not difficult. Kufanya mabadiliko sio kitu kigumu. If you commit to what you're going to change to, it is not very difficult at all. Ukiamua kwa kile kitu unachotaka kubadilisha sio ngumu sana. You see, when you change, unagundua kwamba ukiamua kubadilika, everything around you will change. Kila kitu kilichokuzunguka kitabadilika. Your attitude will change. Mtazamo wako utabadilika. Your walk will change. Unavotembea utabadilika. Your talk will change. Unavoongea itabadilika. And everyone will see the difference in you. Na kila mtu ataona tofauti iliyopo ndani yako. In you. Ndani yako. Don't sit in the bleachers watching someone else achieve success. Usikae tu hapo ukiangalia wengine wakipata mafanikio. Don't just applaud someone else's success. Usikae tu kuwashangilia watu ambao wamefanikiwa. Don't just blow your horn for someone else's success. Sio ukae tu unapuliza tarumbeta kwa mafanikio tu ya mtu mwingine. But blow your horn for yourself. Puliza tarumbeta kwa ajili yako pia mwenyewe. There you go. Hicho ndio nachoongelea. Quit just celebrating someone else and get to take action. Get to work. Anza kufanya kazi. Sikae. Anza kufanya kazi. You need to be up here being recognized for something. Unatakiwa uwe na unapita hapa ukitambulika kwa kitu. And if you are not recognized for something this time, next year you should be on this stage being recognized for something. Na kama leo hujatambulika hapa, nipe changamoto kwamba siku inayofuata wewe ndio utakuwa unatambuliwa hapa. And you can do it. Na unaweza kufanya hivyo. You see, it is not what you learn. It is not what you know. Unajua ambacho utakiwa sio kuhusu kile unachojua au ambacho umejifunza. That will make the greatest difference. Ambayo italeta tofauti katika maisha yako. Whether you will be here next year. Kama utakuwa hapa mwaka ujao. It's how you feel about what you know. Ni kuhusu unavyojisikia katika kile unachofahamu. It's how you feel about the choices and the chances that you have. Ni unavyojisikia kuhusu zile chaguo na chance ambazo unazo or don't have. Au ambazo huna. To whether you will try. Kama utajaribu or not try. Au hautajaribu kabisa. Whether you believe. Kama utaamini or not believe. Au hutaamini kabisa. This Impact Summit. Mkutano wa Impact Summit. It's not just a celebration. Sio tu kusherekea. It's a kickoff. Ni ule mwanzo. It's a kickoff for another year. Ni mwanzo wa mwaka unaofuata. It's a kickoff for your business. Ni mwanzo wa biashara yako. For you. Wewe. When you come here, you should be renewed. Unapokuja hapa lazima uwe umejazwa upya. You should find somebody that you didn't know and talk to them. Lazima utafute pia mtu ambaye ulikuwa umfahamu alafu ongee naye. From this Impact Summit, you should have a newfound confidence. Na kutokea huu mkutano lazima utoke na ujasiri mpya. Confidence that your life will change. Ukianza kujiamini hata maisha yako yatabadilika. 32 years. Miaka 32. My life has changed. Maisha yangu yamebadilika. To the point that I'm ready to slow down. Nimefikia hadi hatua sasa nataka nipunguze kasi. And as a result, na kwa sababu hiyo, you can see that we have put some dynamic people in place to carry on the baton. Tumepata watu wengine wenye nguvu na uwezo ambao tunataka tuwarithishe wasogee mbele. We got Drew McDermott. Kama mnaona pale tuna Drew McDermott as your Vice President of Field Development. Kama Vice President wa Field Development. Big round of applause. Naomba tumpigie makofi ya nguvu. If you are going to applaud, nataka niombe kama umeamua kupiga makofi, applaud as if you're applauding for yourself. Piga makofi kama vile unajipigia makofi. There you go.
Tunaye pia Fred Kasia. He was in operations. Alikuwa katika uendeshaji. But got excited about what he could do to help you all in field development. Lakini akafurahia katika vile vitu ambavyo anaweza kusaidia katika upande wa masoko. And he left his job in operations and came to field Akaja development. kazi ya uendeshaji akaja huku kwenye masoko. Fred will make a difference in your business. Pia Fred ataka tofauti katika And biashara. all of East Africa. Na Afrika Mashariki nzima. So the future is bright. Kwa hiyo maisha ya baadaye pale naona inavutia. Though I won't be back as often as I have been here. Sitaweza kuja mara kwa mara kama ambavyo nilikuwa nakuja hapa. I do plan on coming back. Na mkakati wa kuwa narudi. You know, after living in East Africa for about 2.5 years. Baada ya kuishi hapa Afrika Mashariki kwa miaka 2.5. I consider East Africa my home Na in ichukulia Afrika Mashariki kama nyumbani kwangu kwa hapa Afrika. So get ready. Kwa hiyo jiandae. I'm going to ask you to do few things for me. Nitaomba mfanyie vitu vichache. And this is for you. Na hii ni kwa ajili yako wewe. Before you get home. Kabla hujafika nyumbani. I want you to do a self-evaluation. Nataka uweze kujitathmini. A self-evaluation. Naomba ujitathmini mwenyewe. Decide what you're really willing to do. Amua ni kitu gani ambacho uko tayari kufanya. Decide how hard you are really willing to work. Amua uko tayari kufanya kazi kwa bidii kwa kiasi gani. Be tough on yourself. Kuwa mkali juu yako. Don't be easy. Usiwe mwepesi. Self-evaluation. Jitathmini. The second thing I want you to do. Cha pili ambacho nataka ufanye is decide if you're ready to make the next step. Amua kama uko tayari kuchukua hatua inayofuata. It's a decision more than anything else. Ni maamuzi kuliko kitu chochote kile. Once you decide to make the next step, ukiamua kuchukua hatua inayofuata, everything will fall in place. Kila kitu kitakaa sehemu yake. The things that you need to know will happen for you. Vile vitu unavyohitaji kuvifahamu vitajitokeza. Turn everything into a positive. Badilisha kila kitu kiwe chanya. Start thinking very positive. Anza kuwa na fikra chanya. And if someone says something negative, flip it over and say, no, that's not correct. I will, I can, I am, I must. Na mtu akileta ule mtazamo hasi, wewe badilisha useme naweza, nitafanya, kitaeleweka. Here's the last one. Hiyo ndio ya mwisho. Have faith. Kuwa na imani. Have faith in this opportunity. Kuwa na imani juu ya hii biashara au fursa. Have faith in your upline. Kuwa na imani na upline wako. Have faith in your president's team member. Kuwa na imani na mtu wako wa timu ya rais. But more importantly, have faith in yourself. Lakini cha muhimu zaidi kuwa na imani na wewe mwenyewe. You, each and every one of you. Kila mmoja wenu hapa. You have greatness in you. Ndani yako una ukuu. Greatness. Una ukubwa. Don't let that greatness go to waste. Usikubali huo ukuu ukaenda hivi hivi. Put yourself in a position. Jiweke katika nafasi to pull the best from yourself. Kuleta ubora kutoka kwako. And you'll get the best. Na pia utapata ubora from the people that's a part of your organization. Katika wale watu ambao wako katika biashara yako. God bless you and Mungu awabariki sana na asanteni sana kwa kuwa hapa.